Ça dépend de qui zone qui va regarder nous. Étendez-nous, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace de sport réel. Trois le Prince, c'est le nom Prince TV. À travers Facebook, YouTube, Twitter. Nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là les mêmes. Qui c'est sport réel. Si tu parles pour venir nous dans quelques instants, mesdames et messieurs. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur LALvs.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, après qui parle dominer l'espace là, nous parlons pour nous deux buts de la NBA côté et AFIA les mêmes, c'est deux buts saison NBA les mêmes, côté n'a gagné équipe Los Angeles les 15e mais qui parle pour rencontrer avec champion titre les mêmes qui c'est Denver Nuggets, rencontre qui a bien pour jouer à partir de 7h30 et puis dans l'espace là les mêmes nous va gagner pour nous recevoir coach Winshall from LA will be with us tonight à l'espace de sport réel. Et puis donc, nous avons pour nous parler de Gianni Antetokounmpo, monsieur lui-même qui prolonge le contrat là avec l'équipe Milwaukee Bucks. Et puis donc, nous avons pour nous notamment de la Ligue des Champions match qui était donc arrivé jeudi en lui-même côté nous gagnons équipe Real Madrid là même qui fait une importante victoire surtout avec jeune homme qui relève Bellingham lui-même qui était donc arrivé marqué pour équipe Real Madrid devant équipe Braga 2-1. Et de l'autre côté nous avons gagné équipe Manchester United eux-mêmes avec André Onana eux-mêmes malgré était donc arrivé faire victoire dans le match qui était arrivé jouer devant l'équipe FC Copenhague, mesdames et messieurs. Et puis donc, nous avons gagné pour nous un match qui a gagné pour jouer demain si Dieu veut. Puis donc, nous avons gagné pour nous faire un coup de projecteur surtout sur le groupe là. Et le groupe commence à dans les mêmes, surtout dans le groupe A les mêmes qui dominé par l'équipe BAYERN Munich. Et puis donc, nous avons gagné pour nous parler de mesdames et la sélection haïtienne de football, bon côté mesdames là. Qui pourra entamer road de la Gold Cup côté Haïti eux-mêmes qui vient pour jouer notamment avec Saint-Tite Nevis de jeudi qui a venu là. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ça avec un pilote encore qui va le faire essentiel émission pour là lui-même qui c'est sport réel ou même qui a suivi nous de poids ou de l'indépendance nous capable partager vidéo nous capable inviter des amis de partie pour suivre émission c'est là puis c'est émission par nous. Émission que nous apprécions là les mêmes qui c'est sport réel pas oublier émission les mêmes les venus nous grâce à Maxon Enterprise une 4620 où est-ce commencer à pouvoir posséder dans affaires assurance de vie ou santé income tax services nous faut Maxon il dit quoi de Tamarack 4620 où est-ce commencer à pouvoir posséder dans la cour Tamarack téléphone 954 909 51 23. Et puis donc, pas oublier qu'avec The Gift of God Guest House and Apartment, il y a des côtés de Vaudreuil, Real Macferrer, dans la Coca Haïtien, son hôtel qui a standard international. Un téléphone, nous capable de contacter, capable de dans 37 97 45 31. Mesdames et messieurs, n'a pas le faire pause là, after the break, we'll have with us Coach Aaron Winshall from LA et lui-même qui va gagner pour ensemble avec nous. Nous avons fait pause là. D'après tout de suite, mesdames et messieurs, pour les détails à l'espace de sport réel avec Wilfried Brutus. D'après tout de suite, mesdames et messieurs. Tout le monde déjà connaît que m'a parlé des experts en matière d'assurance santé. Max One. Ou besoin appliquer pour Obamacare, ou besoin assurer santé ou vin joindre Max One. Pour le cap yon bon genre assurance santé. N'a recevoir application pendant toute année. Florida, Georgia, Indiana, North Carolina, à pile l'autre côté encore. Relais 954 909 5123.
Faut que nous pas oublier, yon bon assurance santé, c'est une grosse décision financière. Max One a besoin choisir option qui pi bon pour vous. Assurance côté paiement pour un docteur gratis, médicaments pour le faire test gratis, ou pas qu'à vivre aux États-Unis sont pas une bonne assurance. Max One, c'est compagnie pour là depuis plus que 10 ans. Relève Kounia, 954 909 51 23. Adresse de Broward County pour servir Port St. Lucie, Tampa, Orlando, c'est 4620 West Commercial Boulevard, Tamarack, Florida, 33 319. Dès que vous venez prendre service dans l'office là, tout sorti avec yon 4 gaz. Relais au seul numéro 954 909 51 23. En tout cas, Kounia, en matière d'assurance santé, il y a un seul Max là, Max One. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur saint-louis-du-nord.tv. Wilfried Boutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Mesdames et messieurs, nous de retour after break là et nous comptons pour nous ensemble avec nous dans l'espace là les mais qui c'est sport réel. And tonight I'm very happy. I will have with me tonight on the sport wheel on SNT coach Winshall from LA. Coach Winshall, I'm very happy to have you on SNT tonight. How are you doing? Bonsoir, Wilfred. Thank you so much for having me on the show. It's an honor. I'm a big fan of Sports Reel. You do a wonderful job. Thank you so much for allowing me to join you tonight. All right. Thank you so much, Winshall, for accepting my invitation. I'm very happy you with us tonight. Can you tell us more about who is Winshall? You know, my path with sports is connected specifically to basketball. I'm originally from Massachusetts, where I grew up playing basketball, and I went on to coach college basketball for some time before working for the Miami Heat on the coaching staff there for nearly 3 seasons. And during that time, when I was with the Heat, is when I got introduced to the Haitian basketball movement. So currently I run Fondation Haiti Basketball with the help of the Federation in Haiti and other community basketball programs across Haiti. So Haiti Basketball Foundation is my current work today, and I still work with players of all levels, and I'm a trainer. As you said, I'm based out in Los Angeles for the moment. Yeah, but why you choose to stay in LA? You know, it's been a new chapter of my life. I have my older sister lives here in Los Angeles, and it's something that's going well. I'm here to train and be closer to what I consider the stronger pro epicenter in the off seasons than anywhere else in the country. And I'm here, you know, like you said, there's some great NBA teams in this town, but it's also just the youth, the grassroots basketball here is very strong. So I'm becoming embedded in the LA basketball community slowly but surely. But I know you're in LA, you know, we have like 2 teams in LA, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers. But I know being with the Heat and to see what the Heat been doing. And you can't count those guys out. You never can count Miami out. And it was great to see them have some success last year. They have young players. You know, they added the guy here from UCLA as a rookie, Jaquez, and he's, you know, really fits their identity, it seems. And they got Jovic. I really like Nikola Jovic's future. He's a young player from Serbia. You know, he's had a great offseason because he got to make a run in the World Cup and he lost in the finals to Germany. And I think those like added experiences can help him add value to the Heat this season. The Heat are always very intriguing. I know the Heat means the opportunity to have they got the point guard from Portland, Damian Lillard. Yeah, Dame ended up in Milwaukee. So I feel like you got Milwaukee and Phoenix in each of those conferences, and it's tough to, on paper, you know, say there are any other teams that are more talented than those 2 teams. But, you know,
doesn't always work. You have to see how they mesh and they gel. Obviously, Drew Holiday's in Boston. Wow. So defensively, Drew Holiday is better than Damian Lillard. Yeah, he is. No shade on Damian Lillard, but I know. the Drew defense is what good, wins championships. So we'll see if Milwaukee can piece it together. I don't think they're going to win the championship this season, but it's all speculation. It's so early to make any predictions, especially about a team you've never seen together. So tonight is the start of the new season. We're gonna talk about that a little bit. But what you been up to? I'm very excited for the NBA to be back, but my focus recently is getting ready for the FIBA 3-on-3 America. So Haiti's men's national team is participating. This will be their third year having this event, and Haiti has been in it every year. The first year they made a great effort. Actually, the first game in the first year, Haiti defeated Aruba. Last year, Haiti defeated Aruba in a very dominant performance, only to come up short 19-17 and lost to Guyana. I mean, 3-on-3 basketball is different, but there's a very small margin for error. This season, or this year's America is in Puerto Rico. Haiti has a pool with Uruguay and Ecuador for a chance to advance into Team USA's pool and other teams' pools in the AmeriCup. So it's a qualifying draw for Haiti with a chance to move on into the main event, and that's in San Juan. It's end of November, first couple days of December. So Haiti should play on November 30th, their first game. So we're just getting ready for that. Preparing the roster with the federation and raising money to be able to fly that team out there to Puerto Rico for that event and uniforms, etc. The problem the national team always have, you always have, the lack of playing. The players not playing enough. When you don't play enough game and when you go in the competition, it's very tough, Coach. I mean, these tournaments are national team level competition. I thought that the Haitian U23 men's national team that just went to Santiago, they actually did a great job preparing. They really did, and they ran into some better teams that day. And it's so quick in 3-on-3. These games are only to 21. So that first game, I believe they lost 21-16. I mean, it was a competitive game. It's a tough. I think it was Venezuela. So then you played Brazil, and oh wow, that's tough. But Brazil, that's the first time they played Brazil in that level. And Brazil is 3-on-3 basketball is very advanced. They have made their country proud the last couple of years at the AmeriCup on the men's and the women's side. So that the Brazil, even their coaches, I really was impressed with their 3-on-3 men's national team coach last AmeriCup. I mean, Brazil is very, very high level basketball. So there's no shame in that defeat, and it's what it takes. It's the beginning of something. So we're just laying the foundation, and I'm excited to see the future success of the national team. And like you're saying, it's going to take a lot of work and preparation. Yeah. And that's the mindset necessary to achieve great things. And I really believe in, the future of 3-on-3 basketball. And obviously I'm optimistic about the potential success of Haiti in 5-on-5 play internationally as well. Yeah, we also. But I remember, in the NBA, we used to have some good Haitian player. But not anymore. I remember we used to have Mario Eli with the Wackert, Paulinis. The guy used to play for Utah or San Antonio. He played Sacramento, different team. And we used to have the guy who played in Philly, Dallenberg. Right, yeah. So you had some great NBA players from Haiti over the course of history. And, most recently, Scal, LaBCA. Scal had his moment in the league, and he was a very high level player, and Scal's still playing at a very high level. You even have some Haitian born guys, still playing around the world outside of the NBA that are essentially NBA level players. Caddy Lalaine is from Port-au-Prince. He plays in Kuwait. Gerard Turine, he plays over in that area as well. I think he's in Saudi Arabia. So those guys are G League, former G League. Caddy was an NBA draft pick. So those are Haitian-born players today that are elite. Alain Louis
is born in Haiti. He just signed in Europe. He's grew up most of his life in Canada and has been playing in Montreal. But Alay is an excellent Haitian-born pro playing in Europe and North Macedonia. And it's something we look forward to there being more Haitian-born players in the NBA soon. And there are some great guys in college like Lee Dort, who's at Vanderbilt, and some other great Haitian-born players that are playing across the country in college basketball in the United States right now and Canada. The really only presence in the NBA are first-generation Haitians, right? Which is still guys who are very proud of their Haitian heritage. You have obviously some elite Haitian Canadians in the NBA today with Lou Dort, Ben Mathurin. Those guys are great players, very proud of their Haitian heritage. And, that's just the first couple that I mentioned, but you got more than that. Matisse Thybulle, who's, an excellent player. His father is from Haiti. And then when you go to grandparents, you got Steph Curry playing tonight. Yeah, I know. His grandparents, a couple other guys. What's so funny about this Steph Curry, the guy been winning, but he's not winning for Haiti, No, yeah, but Steph is not visible with his Haitian heritage, but I'm sure he's prideful of it. I know Kelly Oubre's grandmother is born in Haiti. He's proud of her and what she represents. But yeah, we need to find some guys straight out of the Haitian grassroots basketball community. And there's a lot of people capable and talented enough. So we just need to create the resource and create the pathway. And you'll definitely see the influx of more NBA players from Haiti, without a doubt. So what college you used to be coach? What colleges did I coach at throughout my career? I actually started as a manager. I worked at Syracuse University for the men's basketball program there. And I was a manager for that team at Syracuse before starting my college coaching career, which began in Pennsylvania for Coach Rancourt, who's currently the head coach of his alma mater, but that was at Lycoming College, which is a smaller liberal arts school. Got my start as an assistant coach there. And then I moved on to the University of Miami, where I was able to be working for the team as a graduate assistant, and they covered for my graduate degree. I was able to get my master's at the University of Miami and work for that team for 2 seasons before leaving the college game. Okay, good. But the player who coaching, do they go to the high level? Yeah, I mean, my times coaching college, we had some great players. We had guys at University of Miami move on to the NBA. Davon Reed was a second-round draft pick out of the University of Miami. This year, another second-round pick, and a guy with the Indiana Pacers, Isaiah Wong. Those were some great players. I was lucky to help Isaiah a little bit with his process. They do the showcases and the exhibitions, in a sense, for the NBA, like here, pro days, or, Isaiah signed with an agent and they did his pro day in front of the whole league. So it was a great opportunity for him to show the scouts what he's capable of. It's not a full-on game, and we played some 3-on-3 in his pro day, but that showcase of him just, working out was enough. Like you can say, like a tryout, right? It's a tryout. They have those individual workouts with teams, and then their agency will run that showcase type event for them. Ideally, they're really competing and getting better. And the NBA, they have a lot of science and a lot of effort that goes into that process of the draft. So sometimes they know what they're doing, and sometimes they make a mistake, but they actually, there was a guy, Prosper, drafted this year by Dallas, whose parents are from Haiti. And, he had a great pre-draft process. He went to Marquette, was a very good player in college. I think Marquette, that's where Dwayne come from. Exactly. Yeah. Dwayne's alma mater. And he was good at Marquette, but his stock when he left Marquette, he wasn't projected to be a first-round pick, I don't think. And then because he just committed to the process and really worked hard during those 2 months after the season leading up to the draft, he was able to break into that top 20 of the draft. And it's cool to see guys, benefit from that process, because that's really the space that I've had a chance to work in since leaving the NBA team side.
I've been more involved with these pre-drafts. Good. Now you know like you the recruiter, like this guy. You look at that. Oh, this guy gonna be good. He's gonna be good. Right? No, yes, there's sometimes just simple things like how much a guy gets better, right? If he can be really good at getting better, he's going to be better than the guy who's not good at getting better that's better than him right now, right? That prospect of development, I really love that long lifespan development, career span development. I really believe in that. But sometimes when you try to recruit some player, sometimes you're gonna make good choice, and sometimes not all of them gonna be good. Absolutely. It's an inexact science at the end of the day, even with all these resource and with all these teams putting everything they have into it, they're still making mistakes. Exactly. I mean, this year's draft, I think the guy who went 20th overall, he's went to Houston, Cam Whitmore. I think he's a lot more better than his upside is deserved of a higher pick than that. And the league is always about potential. And this guy's 19 years old, maybe, one of the youngest guys in the draft. And to me, he's already better than guys 21, 22 years old in this year's draft that were picked in front of him. So I'm interested to see, it's always fun to look back and see what, what guys were overlooked and for what reason. So no, this is an exciting time of year, and a lot of work has been put in leading up to it, and it's nice to have opportunity to see the other side of that sometimes. We're going to move on now on the NBA. Tonight, the beginning of the new start of the season. I know a lot of talk. We have like the big contract for this guy. This guy has a big contract. His recent quote in the media was like, I didn't see the number. I'm pretty sure Jeff Austin, right? That's his agent's name. I'm pretty sure Jeff knows what number was on the lines, but good for him, man. It's well deserved. And, him signing that extension is cool because he has been committed to that organization. So they went right back and rewarded him for it. Because, the way the NBA is set up, I don't know the salary cap well, but I know Milwaukee can pay him more than anybody else. They're going to pay him like $86 million. Yeah, 186 over 3 years is like 62 a year. Same extension that Anthony Davis got here in Los Angeles. And Anthony Davis is 30 years old. I don't think Giannis is 30 years old yet, but that was cool to see the Lakers trust in that guy. And, he's in the prime of his career at 30 years old. It's impressive. I mean, LeBron's the oldest player in the NBA. That's unreal. And it's amazing how much time and effort he puts into his body, and his mind to prepare and be durable like that. It's really cool to see these guys achieve this level of success at such late stages of their career. Like Gianni Antetokounmpo, he bring a lot on the NBA, this guy, MVP 2019, 2020, and then 2021, and they have the championship. Yeah, Jokic, or Giannis. I'm talking about the Giannis. Giannis. I mean, it's just going to be interesting to see how they blend. He dropped his new sneaker, and now he's got his extension. But it's all about, can they guard? Can they guard at the level they've defended when they won the championship? Or better? Because the league is this year. You have a lot of teams in the East they're going to have to get through. Yeah. So Cleveland is a year better. They're not just happy to be there. Boston is tremendous. I really think they're a very real threat this year. The Celtics have, obviously great depth, great talent. Jaylen Brown getting his contract. He's in a mindset of, I'm a franchise player, even though you have Tatum there as well. So obviously those two guys with their cast around them, I mean, it's going to be really fun to see how they succeed this year as well. You think the NBA grow or they decrease? Is it getting better? I mean, to me, the game is at an all-time high. I think the talent and the speed of the game and the athleticism, the effort and coaching, all of it is at all-time high. No shade on the past and tradition. And I really do think that it's, the youth is taking the game and making it their own. Yeah, they're making it their own. There is something really special in the energy of the NBA today.
and it's going to be a great season. And like you got this in-season tournament, you and I were talking about off the air. Yeah. That's going to be very interesting. And it's just the I mean, NBA is doing a good job innovating. And now we are talking about the mid-season. We're gonna talk about that. But in the past, like the big men, the game used to be slow. They got in the post up, got the hook shot, all those things. It's a positionless basketball now, right? It's evolved to become this positionless game. What was it? The women's game, when it started, they had like the roaming center, right? Yeah. She couldn't even play defense and offense if she was a certain position on the floor. Now, obviously, women's, men's, it's the same, right? 5-on-5 basketball, it's open. And even, the WNBA finals, the level of play in that was so high. It's so cool to see that. And the evolution of basketball, I think, has been good for the game. You have, obviously this year's number one pick, what's he, 7'4"? And Wembanyama's height is still impactful, right? You could still put it into the block, maybe more the mid post with him. We'll see. But yeah, he's about his ability to be on the perimeter, his ability to switch, guard perimeter players. And, we'll see when he gets stronger how much of a force he is in the paint, but he's already impactful in the paint. And that's the modern big, right? That's the modern day front court player. Stretches the floor, can handle the ball. You have to be able to do all that no matter what position you play. And yeah, there are aspects of that game that, you used to have more 2 posts, like 3 out, 2 in was more frequent. I feel like just the way that the space is and the way the offense is, it's actually more fun to watch. But I mean, I didn't see the NBA before the 3-point line. I never experienced that chapter in my life. So I wonder, had I seen that first, if I would feel some of the way that some of these old heads feel about the they can't even watch the NBA anymore. And I've heard that from people that love basketball, and it always is something that I try to convince them to reconsider. Before you're talking about the mid-season tournament, like you think the King Jim? Oh, I have one of my officers used to be on my show, and he said that there's no king, but King Jim, that's his name, King Jim. Right? Yeah, he's the king. I mean, it's a good nickname. It's a deserved nickname. You got his son here as a freshman at USC this summer. He got started, and hopefully he's going to be healthy, and it's going to be interesting to see him play. But obviously, LeBron, it's unbelievable. That guy's the oldest player in the NBA, and he's still one of the best players in the world. 38, right? 38? Maybe, yeah. 38, 39, something like that. What's his birthday in December, I think? I mean, the guy's such a great playmaker. That's why I've always been a fan of his, right? Because when he came up in high school, it was like, man, his passing was so elite. And yes, he has great size. But now his shot making and his scoring ability, I mean, it's always been there too. But it's just, it's cool because even though he's not the explosive athlete he was, he's still a superior athlete. He's still an explosive athlete. But stronger than these guys. It's unreal. For his age, to his credit, man. For his age, I don't know if he can load up the load. But I remember when I have no doubt in that guy. I wonder what's going to happen with their additions. Right? They added Maxwell Lewis, the rookie from Pepperdine. Obviously, they re-signed Austin Reeves and D'Angelo Russell and Hachimura. Like Christian Wood's a great compliment to those guys. I mean, they've added. But their role players aren't elite as Denver's, in my opinion. I guess on paper, they lost Lonnie. I think that's a blow. Obviously, Lonnie had his moment in the playoffs last year. So, I'm intrigued to see. But LA's got enough because you have LeBron and AD. If those guys are healthy, they have enough around them to be a contender for sure. But I cut you off. My bad, Wilfred. That's no problem. No problem. You can do that. When you spot talk show, you can do that. You can take your moment, and I take my moment. And my emotion, I can say it. Yeah. Now, the LeBron James, when he got hurt last year, when he come back, when the team, when they passing the ball, the team look much better. And sometimes he jacket up the shot.
That's not good for the team. Yeah, it's hard to say. You know, I didn't watch the Lakers as close during the regular season last year to really give insight on some of that. I mean, he had that foot injury, right? And then he came back, and it's like with him, you kind of deferred at what it's his decision. If he's going to pull it, he's probably responding to how they're defending. So even if he misses those shots, they're still a threat to go in, and then they have to play him more honest. But I mean, shot selection is easy to knock a guy who can get any shot, right? He's always able to get to the rim. You know, he's always able to find somebody. So when he settles and misses a deep three, I do the same thing internally. But you can't hate on a guy who's, proven to be able to make that shot, and for the defense to respect that, it changes the way that they guard, and it opens up the floor for everybody else. And he works on it, right? If he didn't work on it, then I would have a problem with him shooting. I know. What I like about him, and then, when he have the ball, you don't know what he's going to do with the ball. Yeah. You don't know what he going to do with the ball. You don't know if you're going to pass it, if you're going to shoot it, or if you're going to, post it up to go to the basket. That's this guy, when you have the ball, the court is full. Yeah, I mean, it's you always are open when you're on his team. And the same way with the champs and Nikola. Guys cut harder when they know they're going to get rewarded. Bruce Brown was such a good piece to Denver last year. Yeah, I know. And they lose him to Indiana. That's going to hurt. And you still got other guys that, understand that. But it's still it's fun when you see teams that share the ball like that and trust each other like that. It's like you're saying, on the national team level, a lot of these teams have played together for so long, and they have that bond. They have that chemistry. They have that chemistry. They'll beat superior talent. They'll beat, there's a guy I've had the honor of working with a little bit right before he got to the Rockets. Now he's their big man, Alperen Şengün. So he's, from Turkey, and another friend of mine was on the Turkish national team with him, Shane Larkin. Okay. So Shane played in the NBA, and he's one of the best players in the world. He plays in Europe, and has had a great career over there since going over there. And he talks about when Alperen was like 19, he checks in the game for the national team. Now, all of a sudden, you pass it to Alperen. Alperen's, role model is Jovic. Or Jokic. So Nikola, he watched that guy play, and he kind of has some of that in his game. No look passes out of the post and all that. But he's a great passer. So guys cut knowing they're going to get the ball if they're open, and it just makes that team harder to guard. They respond, and that's where you can still, play out of the block, right, in today's game. But, you got so many different I like that you are speaking about that narrative, right? Because this evolution of basketball is going to continue to change. Like, what is the next wave? What is the next iteration of how these teams play in the NBA and beyond? I'm excited to see it. And sometimes it comes from overseas, first. And now you can see guys from overseas, from other country, dominate the NBA now. Right, best players in the world. And the past, it wasn't like that. Necessarily. They have that. What caused it? What caused that? Well, it's cool to see these countries' best players, with Slovenia and Luka, and obviously Greece and Giannis, and Nikola out of Serbia. You have, the superstar from that nation, but it's, he's a global elite talent. So how, I don't know that's like everyone talks about, the rest of the world's catching up, but it's like everybody's rising. And now the globalization of the game is more. When you internationally, these teams were very good always going back. Yeah. But now it's more globalized, and guys are able to come from those smaller communities. You got a guy drafted in the second round
a couple years ago, Carlo Makovic. He's from a small town in Croatia. He was telling me he played in the Jordan Brand Classic. So he's 16 years old and gets discovered out of Croatia to play in these events in the U.S. Now that's exchange is happening, I think that helps also the international game. But it's not all credit to these sources of the NBA, Jordan Brand, that grassroots U.S. basketball culture. It's a credit to these individual nations and their grassroots culture they've developed. Obviously the model is different in Europe with the professional club than you have, but now it's changing everywhere. Exactly. Because I remember in the past you used to have Dick Nowitzki, the border of Castle, Paul Castle, Mark Castle, and then we have Sabonis. We didn't have that many players from Europe or the country, to come and dominate the NBA. Now, yeah, but those guys, like you said, they've been doing it. Those are great examples. Sabonis' son is carrying his legacy, but Dirk is now, I guess, not that recent. It's still pretty recent, it feels like, but because he played for such a long time. But yeah, he came into the league in the 90s. So you have some great international players from the 80s, 90s, and I remember Mutombo too. Mutombo. Yeah, Mutombo is, a legend, such a legend. The first NBA game I ever went to as a kid was a game Mutombo was on the Hawks against the Celtics. So that team was Steve Smith and Mookie Blaylock. And he's continued his involvement in the game, and the growth of the Basketball Africa League is really cool to see. Him and there's a current guy from the Congo in Bismack, Biombo. They've both done an amazing job beyond basketball, right? Helping their country. Mutombo built the hospital and Biombo's built these schools. And it's really cool to see those guys take pride in being where they're from and bring that capital back to their country. Now, you see, talking basket, you see, no problem, right? All day. We could do this all day. I don't know how, who's watching, but I definitely enjoy this, and it's cool to hear your perspective, man. Yeah. Now, talking about the mid-season, the tournament. Yeah, the in-season tournament's in Vegas. Yeah, I want to go over there for it. It's a quick drive. Why they move that? Why they try to change everything? Huh? Yeah, it's just adding this. Testing it out this year will be interesting to see how everyone responds. That there's an incentive to win. Obviously, there's a money prize. So that, certain guy like Giannis, it's not a significant bump, but everything helps. So even those elite players, they're so prideful in how they play, they don't need that money incentive. But then you have guys who are playing for the minimum, and this is a significant impact on them financially if you look at that relatively. But it's all about just, quality basketball, the way they structured it. I think it'll make the regular season even more competitive than it already was. So I'm already excited about it, but we'll see how it plays out in this first year. But if some team might use other players instead of the key players, I don't know what they're gonna do, but we will see what they're gonna do. Yeah, and they're stricter, right? You can't sit the maintenance this year. They're putting some rules on that. I don't know. I saw there's some people might get fined, back-to-backs. I don't know what the actual rules are, the new rules regarding that. But yeah, guys will be less inclined to rest, or at least rotation players. Now there's more on that game, right? Because that tournament, gives everyone's got an opportunity to step up, and it's good for the young players, to have more impactful experience. Like, you think about Devin Booker early in his career, he never played playoff basketball, but he was always an elite player. And once he's now played in the playoffs, he's been able to be so elite, even in the playoffs, because he takes that level in his approach to the regular season. So, maybe it'll give that playoff atmosphere to the regular season games. Yeah, we'll see. We'll see what's going to happen. And now, for the new season start tonight, LA playing with the winner of the last edition is Denver. And what you think about the season? Like, we got some team like Boston
LA, Denver, Milwaukee. What you think about this season? Who you think gonna Well, go far? I liked that LA got mad because a lot of Denver's trash talk they thought they took it personal, right? I kept seeing them saying in the media, "Oh, that was directed at us," and all this. So tonight's game between Denver and LA, I'm definitely excited to tune into that. But overall, it's all about who's healthy at the end of the year, what There you moves go. are made. But it's to me, like we said, you can't count out the Heat. The East is strong, so whoever gets through the East is going to have go through Milwaukee, Boston, Cleveland, Miami, whoever else in the East. And then you have, Golden State is always a threat. And now that they added Chris Paul, they're really intriguing, right? Because you got a guy who just wins. And yeah, he's never won a championship. So that's, this is his best chance. But Maybe in a long for we'll see. But I was mad, when Milwaukee beat them. You know what? Like that wasn't me. I don't care who won, but sometimes you see some player been working so hard, they're talented, and you see they cannot win. And then I thought they were gonna beat Milwaukee, and then Milwaukee beat them, with the Phoenix. right, and if he stays healthy, it's like always a question with him at the end of the year. Last couple of years, so I think this year he won't have to burden as much of the load throughout the year, and I really think he'll do a good job with his preparation and injury prevention. Like he's going to be ready to go at the end of the season. Ideally, we can see them, start to get some chemistry. Like I don't want to see Golden State in the playoffs if I'm any of those teams in the West, even Denver. Why? Because they're not scared of anybody. They won know. all these championships. Now they have a true floor general that can make Chris is going to make. Like CP is going to make Clay and Steph's job that much easier. When those guys hard, you're in trouble. You're in deep trouble. Yeah. And they got the young guys. I mean, they drafted very well, it seems like, with Brandon out of Santa Clara, and then other guys that they added. And you got their young players getting better. But I mean, you can't sleep on LA, Denver, either of those teams, obviously. So no, the West is going to be really tough because, like we said, on paper, Phoenix is probably the most talented team. And I know Beal isn't playing tonight, so we won't see that full matchup yet with Phoenix and Golden State tonight. But when Beal is healthy and that team is at full strength, Nurkic is no slouch. Like they have enough, Nasir Little, whoever. I'm intrigued to see who gets that opportunity with Phoenix because, campaigns in Milwaukee now, like they have a different supporting cast a little bit. So they're going to be really intriguing too. And it's just such a small margin at the end of the day with how talented these teams are, But like for the Heat, before we conclude, for the Heat, Tyler Hero, I hope you say healthy because we missed him last year. Yeah, Tyler's great, man. I that was so crazy at the end of the year. He was cleared to play that final game, but it's like, how do you even put that guy in really into that fold? I don't know if I remember that perfectly. But yeah, Tyler was actually out here in Los Angeles this summer. I was fortunate to help his little brother work out a little bit and watch Tyler work out with another trainer here, Drew Hanlon. But, because of other trainers in Miami, Andrew Moran specifically, I got an opportunity to help Tyler a little bit in the off season and even during the season. And his work ethic is so strong. It almost, he gets in his own way with the body, right? Because you worry about him staying healthy, but if he's even close to healthy enough to perform, he's going to want to play hard and work on his game. Like he's just so committed to being great. He got to just make sure to be durable, like you're saying. So, it was a freak thing, the way he broke his hand. But I really think Tyler is a key to them being a legitimate contender. Jimmy Butler's their best player. Bam arguably is their best player. But Bam, I need him to be more consistent because Bam with what offense, or because he's consistent on defense, but offensively he sometimes doesn't want to be as assertive to score. Right? This year he didn't pass up those mid range, and I loved it. I mean, I think Bam led the NBA in points in the paint last season. So
you know, Bam, I was there when the Heat drafted him. I was in the video room, and in the beginning, he was like always with Jawan, assistant coaches, and you could feel him, you know, going for that center spot, and him and Hassan had shared that spot and complemented each other. But once Bam took over the starting job, you know, now it's like the balance of, okay, you're on the court 30 minutes every night, and you have the responsibility when they play through Bam, right? So like Duncan Robinson, all these other guys, you got to make sure you're creating shots for them too. So that balance has been hard for him to mitigate at times. And I think at times he defers more than we want as a fan, for sure. But now I think he's starting to understand, like, they need him to score, because he's been more consistent of a threat offensively to score this past season than ever before. But we'll see what happens. I mean, that Heat team this year, with Tyler got better this offseason. I mean, that guy's one of the best players in the world already, and he got even better. So Tyler's going to be a great threat all year long. Like for Bam, he need to control the technical fire he used to get. He need to control his emotion. He have to be careful. That's important. That's important, because when you have a key player, you don't want to lose that key player. No, whatever good or bad, you have to stay focused. He's one of the main leaders this team looks to, for sure. Now with Udonis retired, he's got to carry that torch of that locker room. I mean, Udonis is still in Miami. I'm sure he's still going to be around the team a little bit. But yeah, Bam has to, you know, he's not a rookie or a young player, and he's still a young guy, but he's a veteran. And he needs to act with maturity, and it's cool. You know, that guy, he's a really solid guy. He trusts in his work. He trusts in his teammates. You know, that's a great representation of the identity of the Heat and Bam's identity, you know, kind of being the right fit, you know, of those two together. And he's Pat drafted him. He said, you know, Coach Riley was like, oh, this guy looks like Sean Kemp. You know, Bam's his own monster. Bam is his own player. He's a unique player. He may be the best defensive player in the NBA, but he's a great offensive player too. And I just love, you know, that he's a role threat, but he could get the rebound and push it himself and run the offense. You know, he's a unique threat in that way. What I like about Pat Riley, he always get undrafted player, and then they become a threat in the NBA. Yeah, they've done an amazing job with their development. It's on down. You know, it starts with Coach Riley, and it goes, you know, with Spo and Coach Riley on down through everybody. And their assistant coaches with Eric Glass, Chris Quinn, even the head video coordinator, Mario Casamajor. They're amazing developers. All of the ex-player of Miami Heat, they stand the staff coaching. And Pat brings in his guys. You know, he brought Caron Butler back. They have Malik Allen. Those, I don't know Caron Butler, but I know Malik Allen is extremely intelligent. And Caron Butler, obviously, tough juice. His playing career is enough. You know, I actually got to see him play when he was at UConn. And, you know, Caron Butler's one of the great NBA players in terms of what he embodied and his toughness. So he's a perfect guy to be a coach, right? If you're going to want your players to respect your staff, there's no one that gains more respect than him just based on his reputation. So they got a great group over there from, you know, that whole coaching staff. Kit Aston didn't stay there? Kit Aston, he wasn't there? Say it again? And Kit Aston, he wasn't there? Oh, K.A., yeah. K.A. is a scout for the Heat still. I think he's with his family. He's based in El Paso. So he's not in Miami like he was when I coached there. Right? He had his office in the arena. Now he moved to be with his grandkids and stuff in Texas. But he still scouts. I mean, their scouting staff is amazing too. Like you said, they get these undrafted guys because they know who to pick out of that group. So they have Eric Amsler, who works with Keith, and they have Adam Simon, you know, all these guys, Chet Kammerer, their front office, obviously Andy, the GM, that's an elite group. Jeff Saunders, that's an elite group of scouts in the Heat front office, and that's another reason why they're so successful. KA, though, Keith Askins, when he found out what I was doing with Haiti, he connected me with a friend of his who was a former FBI agent based in Haiti. So
that's a guy that was living in Haiti, and his name is George Quinlan. Now GQ has left Haiti, but he has connected me with some of the Haitian people he worked with while living in Haiti that were big fans of basketball. So KA has been a networker that has helped the Haiti Basketball Foundation and the Haitian Basketball Federation directly. So it's very cool. You know Keith Askins, and Keith Askins is a supporter of the Haiti basketball movement. Oh, that's nice. That's nice. That's nice. You know, we need to do a shameless plug before I go in case I don't get the chance, because we would love anyone who's interested in supporting the Haitian national team's efforts. You know, you can go to HaitiHoops.net. There's a way to donate there. And next time when I have you, we can have like a flyer. You can send me the flyer, and I can. Yeah, I'll send some more information regarding this. You know, that, like I said, November 30th is coming up soon. So we're going to have some great members of this team representing Haiti, and it's going to be a really exciting tournament in Puerto Rico coming up before the end of the year. Okay, good. And Coach Howard Winshall, and I'm very happy to have you. And we Merci. have a great show. Pas de problem. We have enjoy the NBA start, and you know, Wilfred, you're doing a great job, and it's always great to watch the show. So, you know, it's very cool to be on here, and I really appreciate your time. And, you know, talking to you basketball, we could do this for hours. Well, no problem. We can talk all of, you know what? So I hope you have me back sometime. No, you know what? We don't even have time to break down each team, you know? Yeah, we'll do our 30. Next season, we'll do the 30-team preview. Right. I like that. Exactly. But, you know, for the new season now, you know, we're going to talk to see, you know, what day I can have you. We can break down each week, you know, what was happening, what's going to happen, you know, stuff like that. You know, we'd be free to do that. So, you know, that would be no problem. Yeah, we get Henri Jean on here from the FHB or ALF. Those guys know the NBA too. We could do a whole round table. I can take up to 10 people. Oh, I love it. We need to do this. I can take up to 10 people. Each of them gonna, you know, we're gonna have them big panel. That would be no problem. We'll definitely look into, you know, a collaborative version of this in the future. I would love that. Yeah. So I was very happy to have you, and we're gonna keep in touch. And yes, sir. Soon we'll have you back on the air. Thank you, Wilfred. Yes, sir. Nice to see you. All right. Thank you so much. Great talking to you. Have a good night. All right. Thank you. Bonne nuit. All right. Mesdames et messieurs, c'est donc Coach Howard Winshall from LA. Et côté nous t'a parlé de NBA là, puisque saison NBA lui-même, c'est assuré là, mesdames et messieurs, depuis saison NBA 1. Et nous parlons en pile basket, mesdames et messieurs. Et nous remercions Coach Howard Winshall et dans Espace Sport Réel. Et mesdames et messieurs, nous parlons un break. Après break là, nous-mêmes, nous parlons là pour nous. Et notamment de la Ligue des Champions, côté de match qui était joué jeudi et match qui a bien pour jouer demain. Après tout de suite, mesdames et messieurs, pour reste développement, information ça à l'espace des sports réel. Assurance santé, nous mettons santé as numéro 1. Tout au cours de l'année, nous là pour nous servir. Vous avez assurance santé, assurance vie, taxe. Seule compagnie. Dans PDO, apprenez au bon assurance santé. Dans gros compagnie comme pour Embedded, Oscar et Bright Health. Côté qu'on docteur gratis. Côté que n'importe qui soin santé que besoin est capable de donner gratis. Bon prix. Un seul numéro pour servir 954 909 5123 954 909 5123. Max One, c'est compagnie pas. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur saintlouisdunord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel. Messieurs, nous de retour après pause là, pas oublier suivre émission pour là les mêmes qui c'est sport réel. Toi le point c'est notre print TV et nous avons Facebook, YouTube et nous remercier tous les médias partenaires nous
Et côté nous sommes ensemble avec nos coach Winshall depuis Los Angeles, Californie. Côté nous avons breakdown en saison NBA lui-même qui a débuté jeudi. Mesdames et messieurs, maintenant nous parlons là pour nous aider la Ligue des Champions. C'est un match qui était joué jeudi là, puis dans quelques matchs qui parlent pour jouer demain. Avant tout, nous avons parlé du côté de Argentine pour nous retrouver notamment Dr. Abnel Augustin. Donc, et nous comptons là, donc, pour nous recevoir dans l'espace sport réel. Comment est Dr. Abnel Augustin? Oui. Ah, qui connaît ça? Qui connaît ça? Bon, et nous avons tout rentré dans ça qui concerne la chose. Nous avons tout rentré en Argentine parce que tout en Argentine. Nous avons tout rentré en Argentine parce que Papa Gomez là et yo bénissé là et afin que yo parle retraité là, m'boko ça. Et côté yo bénissé pour 2 ans là et qui parle qui fait même en Argentine même Dr. Abnel Augustin. Ouais.
Bayern. Et qui connaît ça? Et coach, Dr. Amnel, c'était octobre 2022. Octobre 2022. Yeah, c'est ça. Pas bon. Tabitalin.
Pour Timon. Pour Timon. Même si on ça interdit parmi liste médicaments que le sportif capable de prendre. Pour qui ça? Parce que lui-même, lui permet de jouer à gagner un rythme, qui baille un rendement, qui permet de gagner une vitesse, qui permet de gagner une accélération, qui baille un rendement sportif sur le terrain. Vous comprenez? Vous entendez? Vous entendez? Et sinon, ça, que tout le monde utilise pour tous, ou bien tout le monde qui a un problème respiratoire en général, qui permet tout le monde de respirer bien, qui permet tout le monde qui améliorer avec des problèmes respiratoires, eh bien, FIFA interdit dans la liste que sportif ne peut pas prendre. Donc, par pour Gomez, quitte c'est une bonne intention, quitte c'est une mauvaise intention, avant de faire jouer un match pour Séville, nous fait consommer sur ça. Donc, là, c'est là que je consomme si on nous fait test pour monsieur antidopage là, nous voyons que monsieur positif à cause de monsieur consommé si on. Donc, monsieur non excuse monsieur parce que nous t'attendons monsieur, nous attendons monsieur bail excuse monsieur dit premièrement et tout le monde connaît ça que fait nous te bressi on. Sont tous nous te gagner. Anglais dit que monsieur dit pas jamais utiliser, il va jamais intention pour te prendre affaire by d'open méthode. C'est ça que monsieur. Non. Monsieur dit pas d'intention, excusez-moi, monsieur dit le prend si vraiment. Mais dans quelle intention le prend si le prend si c'est parce que il était gagné tous avec fièvre. C'est si au petit garçon li qui t'a utilisé parce que petit garçon li a un problème respiratoire, il prend une cuillère dans si pour le capable de résoudre tout si tu gagné. Et puis là, ils ont découvert que monsieur positif avec ça. Nous finissons avec ça. Maintenant, est-ce que les conséquences sur la sélection argentine, il n'y a pas de conséquences sur la sélection argentine? Pour qui ça? 2 mois avant le mondial là, monsieur était positif, monsieur joué le mondial là, quelques négatifs dans le mondial là. Donc, après 11 mois que vous venez faire, c'est-à-dire nous en octobre, après 11 mois, vous venez faire réponse ça. Pour qui ça? En plus, on a posé question. Pour qui ça? C'est qu'on y a, vous venez faire résultat, vous venez faire M. sanction 2 ans. Pour qui ça? Raison, la loi sportive sur la question antidopage en Espagne, yo dit que yo lent parce que son processus qui durait. Donc, après 11 mois, yo vin découvrir, yo vin bay résultat, monsieur, yo dit mon cher que nous écartons dans le football là pour 2 ans, ou gagne une quantité comme pour payer. Mais en conséquence avec la sélection argentine, ça n'a pas gagné rien pour avec la sélection argentine, puisque il y a fait dopage pour monsieur. Avant le mondial là, monsieur était négatif, donc ça qui gagne pour moi, monsieur pas carré pour la sélection argentine. Pas bien monsieur dit que il était déjà écarté monsieur dans la liste sélection argentine à cause de mauvais comportement li était gagné à cause de brutalité li, donc problème racial était gagné. Depuis le mondial là, monsieur on regarde monsieur pas jouer match pour Argentine. Donc et toute information ça, si il y a question
Si gen moun qui sou panel là, ou bien gen fanatique nous k'ap tande nous, sou ça k'ap dit sur réseaux sociaux qui dit possible pour retirer coupe dans Argentine, rien à voir avec la sélection argentine. Bon, pendant le mondial là, tout, la FIFA même a fait plusieurs tests avec des jeux argentins là. C'est pas un seul test, c'est vrai qu'il y a 3-4 tests. Ils devaient pour jouer là, pas de rien qui est révélé, pas de rien qui est dit. Avec pas pour Gomez dans les mêmes, on connaît Tifosi là, il a dit, faut arrêter le titre là dans mais Argentine. C'est ça, vous avez aimé, mais c'est pas ça qui a fait vraiment. Il n'est pas pour Gomez, c'est les mêmes qui a payé. Et frère, maintenant, si on va essayer de dire en Coupe du Monde là, si on dit en Coupe du Monde là, mais c'est pas tout. Il n'y a pas quand même retirer le titre là même, c'est si tout joueur était dopé. Et si tout joueur était fait, c'est ça, laisse ça là, tu es capable de l'autre considération, un docteur bien logique. Exactement, pas oublier à faire Maradona. Dans pile monde qui pense yo confondre ça qui passé Maradona. 2014, côté que Américains ont bien genre dit là t'es fait non t'es dans un piège pour monsieur, yo t'es joindre que et pas yo t'es joindre que monsieur t'a consommé et drogue. Donc c'est deux bagages différents et puis gars moun confondre deux bagages ça yo avec yo joueur que yo joindre positif avec et ça peut me préciser ça. Donc et même substance que nous souhaitons utiliser sirop, nous souhaitons bréa, donc et nous dit nous bal non li. Donc et dans dopage là joindre qui substance que nous souhaitons consommer. Donc nous bali donc na équipe a gain rien à voir avec et ça qui t'est passé Maradona. Donc c'est un bagage qui t'est passé avant mondial là qui gagne à voir avec club monsieur et bien c'est club c'est AMA qui c'est instance qui est responsable et antidopage et surtout en Espagne là je dis à qui bail depuis avant qui bail par Gomez sentence li qui pas rien pour avec la sélection argentine de football de Djibouti. Si il y a une question, si il y a une question, il y a un monde qui parle là qui a posé question. Bon, maintenant, coach c'est moi qui là. Maintenant, nous n'avons prêté pour nous temps, mais pas vraiment grand chose qui va le faire parce que pas pour Gomez lui-même, mais c'était un bagage avant Coupe du Monde là. Et si l'Espagne n'a pas dit en là, mais c'est pas même une chance même pour jouer dans la sélection, il t'a pris sous sanction. Là, il va pas le même relais, mais puis c'est pas de gain qui était fait. Mais ça va même un rapport pour le avec sélection argentine. Puis c'est là et là où c'était mais c'était négatif. Anyway. Maintenant, donc, n'a pas avancé là. Côté nous gagne Ligue des Champions, je dis là. Bon, équipe là, il y a une qui gagne, ou bien l'autre là qui gagne pour jouer demain. Bon, j'en ai annoncé là, et je dis à la, meilleur club dans le monde dans le joueur. Meilleur club dans le monde dans le joueur, donc c'est pas lui, c'est tout à fait, c'est pas, tout le monde connaît de vous dire Real Madrid, donc c'est meilleur club dans le monde, non. Donc, je dis à la Ligue des Champions, et je pense que match, nous dit, est-ce que je dis à la Djibouti, et match phare après Manchester United. Manchester United là, c'est à cause de la gardien lui-même, c'est à tout, ça fait gros parler à tout là. Mais pas vraiment mon pas vraiment un match phare vraiment dans journée ça, mais match Manchester United c'est Copenhague là qui était vraiment intéressant avec André Onana et Dr. Abnel. Exactement, bon. Et donc, n'importe gens, donc, il y a un résultat qui fait passer Ligue des Champions, il y a tout match important dans la Ligue des Champions. Je dis à la, nous, avons Manchester United qui a joué avec Copenhague. Donc, Manchester United, quand même résultat, Miss fait résultat, 1-0. Donc, ça, sont bons résultats pour eux, qui permettent d'avancer dans le classement. N'a fait saleté doit faire avec Union Berlin, il bat 1-0. Et match qui te dit encore son club qui est très important. Il y a tout le monde qui a prêté attention des LALvs. Parce qu'on voit qui t'a joué avec PSV, donc son match qui finit
yon goal dans chaque camp. Mais déjà, Britis, il y a une réflexion pour nous sur Benfica. Coach, donc, on a la résultat, et puis donc après ça, là, on a fait commentaire très rapidement. On dit que dans le groupe A lui-même, nous avons Galatasaray même qui tombe devant et qui bat Munich lui-même 1-3. Victoire de Manchester United au dépend de FC Copenhagen 0. Séville tombe devant l'équipe Arsenal là 1-2. Et PSV dans Lens, un goal partout. Nous avons gagné Real Madrid lui-même avec un certain de Jude Bellingham qui toujours marqué pour Real. Côté au bat équipe Braga lui-même 2 goals à 1. Victoire de Napoli au dépend de Union Berlin 1 goal à 0. Inter Milan, Salzbourg de l'Autriche 2 goals à 1. Et nous avons gagné équipe Real Sociedad même qui tape équipe Benfica 1 goal à 0. Nous avons là son sale semaine liée pour équipe Portugal là, surtout nous avons Braga lui-même qui tombe devant Real Madrid 1-2. Et puis donc nous avons Benfica lui-même qui tombe devant équipe Real Sociedad là 0-1. Côté deux équipes espagnoles là, ils ont tapé deux équipes Portugal. Dr. Abner Logis. Ouais, et c'est ça. Et pas oublier aussi émission par là lui-même qui c'est Sport Réel. Voilà. Donc, j'en nous dit, et je dis c'était 4 groupes qui étaient joués, c'est groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et dans le groupe A, c'est Bayern Munich toujours gagne 9 points. Nous avons Galatasaray qui gagne 4 points. Et puis nous avons Manchester United qui gagne 3 grands points. Et puis nous avons FC et Copenhagen qui gagne 1 grand point déjà British. Oui, c'est ça. Là, nous avons regardé là, équipe Bayern Munich là lui-même, équipe ça là, toujours à continuer à gagner là. Puis c'est là, par exemple, qui a région là, non, là, dans 3 sorties, 3 belles victoires. Il y a 5 points par rapport à l'équipe Galatasaray là. Mais pour Manchester eux-mêmes, il y a 2 matchs devant l'équipe Manchester United là. Bayern qui bien posé dans le groupe A lui-même et qui a allé là pour qualification. Et puis donc, groupe qui est vraiment intéressant lui-même, c'est le groupe Arsenal lui-même, qui gagne 6 points, ou gagne Lens qui gagne 5 points, Séville, PSV, tous les deux équipes à 2 points. Donc voilà, le groupe Salimon Tijan, très ouvert là, et Dr. Abner Logis. Exactement, parce que pas oublier, c'est 3 sur 6 journées qu'a joué, donc il était 3 journées, donc calcul là, et calcul déjà fait dans le groupe, j'en nous dit dans le groupe A, si Bayern gagne 9 points, cause a bien déjà réglé, dans le groupe B, avec Arsenal qui gagne 6 grands points, RC Lens qui gagne 5 points, et puis Séville, donc on pensait qu'on l'a toujours été ouvert avec des matchs nuls dans 3 journées qui étaient, on pensait n'importe équipe capable de tomber, pas oublier, l'INSEE fait un résultat totalement positif dans la deuxième journée, peut-être que l'était fait tomber Arsenal, et bien aujourd'hui, donc pas si tellement mauvais pour eux du tout, et un but partout, le British. Et c'est ça, et puis donc Real Madrid dans le groupe C, et next sortie Real capable de qualifier là. Real Madrid lui-même qui gagne 9 points, Naples à 6 points, Braga à 3 points, Union Berlin lui-même qui va dans la bataille là. Et Union Berlin lui-même qui saute là pour éliminer de toute compétition européenne, mais nous beaucoup là, puisque là, il y a 3 matchs qui étaient toujours. Mais Real lui-même, la prochaine sortie là, il est capable de jouer une qualification là, et Dr. Abner Logis, puisque l'équipe ça a 9 points, et c'est Naples qui a 6 points, et Dr. Abner. Donc, pourquoi mathématiquement, pourquoi une équipe qui qualifie? Parce que par exemple, il était 3 journées, dans 3 journées, il y a 9 points d'ailleurs, donc nous sur 3e journée, et puis, monde qui totalement impossible pour qualification, quitte avec un différent goal, Union Berlin qui avec 0 points, donc même pas impossible parce que deuxième monde par rapport à Real, licence c'est impossible, mais par rapport à deuxième monde, parlons de Naples qui gagne 6 points, donc il était 3 journées, 3 fois 3, 9, je pense que pour gagner une équipe pour capable parler des éliminations qui éliminent dans la 3e journée. Donc, nous pour nous être dans 4e journée qui est grande chose qui pourra répondre parmi tout groupe déjà. Effectivement. Et puis donc, dans le groupe D, et nous regardons l'équipe là, c'est presque 9 points là. Et bon, mais dans le groupe D, les gens disent différents là, nous avons l'équipe Real Sociedad à 7 points, Inter de Milan 7 points,
Salzbourg de l'Autriche à 3 points. Et nous gagnons Benfica qui gagne 0 points. Et Dr. Abnel Augustin. Ouais, exactement. Et déjà, oui, il faut que nous mettions, faut que nous fassions une précision aujourd'hui avec deux goals et Real Madrid yo, et avec nous, le premier billet marqué par. Parce que et c'est lui dit non, nous, donc nous ne pouvons pas rien passer. Même si c'est dans l'autre groupe, nous n'avons pas oublié que nous avons Rodrigo qui était grosse, qui était enceinte, un ballon, un goal. Donc, je dis à nous accouché après un pile journée. Donc, après un pile journée, quitte avec la sélection brésilienne, quitte avec Real Madrid, donc monsieur était en pile temps, et monsieur pas de marquer goal, je pense que et avec toute passe Ancelotti était parce que Ancelotti pas bien, monsieur toujours dit Rodrigo un joueur capable marquer goal mais il participer et puis tout et c'est pour un joueur capable minimiser donc même il pas marquer goal mais il porter et de grandes choses et avec surtout avec attaque Real Madrid là donc et Carlo Ancelotti très patient avec Rodrigo ouais que même les monsieur pas marqué goal monsieur toujours titulaire dans tout match mais bam chez le match donc je dis à monsieur réussi après quelques journées monsieur marqué un goal je pense que qui est capable d'une ouverture pour monsieur continuer marquer goal déjà effectivement et surtout là c'est comme off de mention il toujours pas dans ça de fraîcheur pour l'équipe Real Madrid là. Mais Jude Bellingham là, jeune homme ça, il est vraiment décisif là, il est toujours marqué pour l'équipe Real là et Dr. Abnel Augustin. Mon cher, mon qui aime football, les amants du foot. Et je pense que si nous suivons monsieur avec 20 ans, monsieur, à 19 ans, 20 ans, monsieur gagnant, non seulement monsieur utile Real Madrid, c'est un bon achat Real Madrid fait, mais tout si on regarde le match Angleterre, soit jouer face à la sélection italienne, ou capable de que monsieur joue une place monsieur joue une place dans la sélection anglaise là. Donc, monsieur, c'est un joueur qui est vraiment important, non seulement monsieur porter dans l'attaque Real Madrid là, son joueur qui gagne une bonne conduction de balle, son joueur qui défend, son joueur qui aide des défenses ni les latéraux, donc monsieur ni dans l'attaque là, son joueur, on nous dit en résumé, et Jude Bellingham, c'est un joueur complet, monsieur. C'est un joueur complet, donc monsieur gagne toute place li, et dans la sélection anglaise là, et monsieur titulaire dans l'équipe Real Madrid là, je pense que c'est un bon achat en général Real Madrid fait déjà British et surtout avec combination si Vinicius et non joue bien les joueurs je pense que monsieur son joueur qui pas raté goal donc qui est capable utile et une combination avec Vinicius avec Jude Bellingham, si Rodrigo non joue pour marquer goal ou bien monsieur un pied libre, donc on pense que c'est un défense qui est capable de porter en pile pour Real Madrid vraiment absent. Benzema dit que Benzema pas là, même pense que Jude Bellingham, Vinicius Junior sauf avec Fede Valverde ou bien Rodrigo pense que et attaque et Real Madrid là pas mauvais du tout déjà Lutis. C'est ça. Et je dis en tout nous te gagné là Harry Kane ensemble avec Jamal Moussalia et demain c'est ça là une passe pour l'autre là pour arriver marquer et Moussalia monsieur lui-même fait passe pour Harry Kane marqué et puis donc Harry Kane fait passe pour Jamal Moussalia et puis donc Jamal Moussalia lui-même marqué voilà demain c'est ça yo entend très bien docteur Abnel Augustin. Ouais, c'est football. Et déjà, oui, c'est un petit bac tout petit. Et j'en ai parlé des groupes DA qui gagnent Benfica là-dedans. Et excusez-moi, un petit bac tout petit parce que quand même, Benfica a fait des achats, surtout ces clubs. On nous dit son club et qui gagne 2 agents, comme 3 agents en parlant de Di Maria avec Macalison. Donc, Cosa Benfica va bon du tout. Une équipe qui n'a pas fait si tellement mauvais achat. Et puis, tout le monde connaît Benfica bon si tellement mauvaise équipe. Donc, je pense que le classement côté Benfica est là, qui pas classement ni déjà British. Si n'a pas avancé les gens sont dit là, je pense que mais et comme là on fait un coach. De bois faire comme quand même on va venir payer ça après pour carré point coach. Allez, l'organe jour vendre là, on fait comme là. Son tout vite qu'il est là quand il y a là pour un petit temps là puis on regrouper oh là coach. I mean donc
Donc, bon, c'est logique, c'est football. Donc, d'autres monde qui te Bellingham aller là, il fait comme là, ou perdu un bon pied, ça on dit c'est tout à fait logique. Donc, ou perdu comme là, ou fait comme là, ou perdu, Mais, chaque équipe là, puis aussi vivre, et donc, faut qu'ils vendent. C'est vendre, puis carré lancer là, et on connaît gain dette, et barre faible financier, tout ça. C'est vendre, et puis donc, là, on vend là, petit comme l'entrée. Et puis donc, capable, avec même petit comme ça là, il y a besoin là-dedans, puis acheter des jouets à un prix qui moins. Et puis donc, ça là, puis capable de grandir, et puis donc, puis retourner back, et gens qui ont dit autrefois, c'est comme ça est là. Et docteur Abner Logisson. Bon, ce football-là, son business, non seulement, et pas si tellement, football-là est très compétitif, mais pas oublier que ce football-là, c'est business. Donc, surtout dans le club, dans l'équipe italienne, on est capable de ça toujours arriver, surtout Milan AC, qui toujours parfois, qui toujours gagne des dettes, qui toujours en crise, donc toujours vendre des bons joueurs. Et puis tout, c'est pas plat jouer à baguette, mais c'est à cause des ressources financières ou bien qui permettent que le joueur capable et bénéficier des ressources financières et puis victime ressources humaines, c'est-à-dire perdu des bons joueurs et puis récupérer comme là déjà oui, c'est tout à fait logique. C'est ça, bon, et nous avons match. Gérald Tellen, nous saluons, Gérald Tellen, nous saluons mon ami qui a suivi nous là, et nous saluons mon ami. Et maintenant, nous avons la deux messieurs qui a venu là, et à partir de 12h45, FC Barcelone lui-même, il a proposé avec Shakhtar Donetsk, et Feyenoord de Rotterdam, Lazio de Rome, c'est pour 12h45, et puis donc à partir de 3h43, après avec FC Porto, Celtic, Atlético Madrid, nous avons gagné équipe Newcastle, après avec équipe Borussia Dortmund là, et PSG, Milan AC, et match à lui-même, c'est match fort pour troisième journée ça, et match à troisième, Paris Saint-Germain, Milan AC, et puis donc nous avons gagné LALvs, après avec Étoile de Belgrade, Young Boys abondent avec Manchester City, mais match PSG et AC Milan lui-même, c'est match phare pour clôturer troisième junior, Dr. Abnel Augustin. Bon, et j'en dis à déjà, je pense que demain, si Dieu veut, si on a fait une analyse dans quelques groupes, et un bel match demain, si Dieu veut, un bel match, un pile bel match demain, si Dieu veut, je pense que si on a fait un coup de jet dans la poule, et dans la poule Barcelone, je ne sais pas ainsi que pendant que c'est déjà, oui, tu souviens, c'est lui dit non. Et maintenant, donc, il faut un coup de jet pour le Barcelone pour moi, parce que les fanatiques Barcelone qui ont écrit nous, qui ont dit comment ça est, pourquoi aller dans Paris Saint-Germain, comment pour le Barcelone est déjà British. Bon, et n'a pas venir avec ça là, mais et Barcelone lui-même, qui n'a pas de problème, non, là, Barcelone fait des sorties de victoire là. Et n'a pas venir avec. Avec notamment le classement complet comme ça, mais en parlant de l'équipe FC Barcelone, coach, équipe ça, week-end là, et n'a regardé là, équipe ça, un jeune joueur, un plus jeune joueur qui dans l'équipe ça là, et puis donc équipe là lui-même qui a fait victoire, et Xavi lui-même utilise plusieurs jeunes joueurs là, et jeunes joueurs ça là vraiment, et permettre l'équipe là bien fonctionner là pour le moment. Dr. Abnel Augustin. Bon, et football là, son révélation, donc, et bon, et ça vit quand même, les jeunes venant, mais c'est un avantage, ça vit faire surtout la sélection espagnole de football bénéficier et surtout avec des nouveaux joueurs. Et parmi les nouveaux joueurs, surtout, ce sont des Espagnols. Je pense que avec nouveaux joueurs sur le là, je pense que c'est capable de venir en Barcelone, pas bien équipe première, tout pas de mauvais joueurs. Je pense que c'est un bon mariage et les habitués des jeux british. Nous avec des anciens. Et Dr. Abnel, nous avons là Barcelone à 6 points, j'en ai dit là, Porto, Shakhtar Donetsk, tous les deux. Équipe ça à 3 points.
mais Royal Antwerp eux-mêmes qui ont 0 point, Barcelone qui fait 2 sorties, 2 belles victoires. Si tout dans la dernière sortie là, ils ont battu l'équipe Porto 1, un goal à 0 dans le match qui était joué dans la 2e journée. Et c'était donc Ferran Torres qui était marqué l'unique but de la partie pour l'équipe. C'est Barcelone. Donc, il y a bien Barcelone qui en première position dans le groupe ça, 2 sorties, 2 belles victoires. Et ils sont un lancé qui est tout à fait intéressant. Exactement. Demain, si Dieu veut, me penser que match fin, demain, si Dieu veut, j'en sors de là, c'est pour qui gagne PSG, Borussia Dortmund, Milan, c'est avec Newcastle là. Je pense que demain, si Dieu veut, son match fin à la pied, vraiment, c'est match fin. Par rapport à la position équipe, je pense que Milan, c'est gagner un impératif pour le temps, jouer un résultat, pas bien, et résultat pas trop en faveur de Milan. Milan, c'est tout. Donc, match ça, c'est Alexei qui l'a joué dans le Parc des Princes, dans le pays de la France. Exactement, exactement. Donc, Milan, c'est tout un impératif pour capable sortir avec un 3 points. Après que résultat, après écraser nous Castle fait avec PSG, parce que l'équipe ça, j'en ai dit là, sont vraiment pour l'emmolier. Donc, faut que n'importe gens, et Jean Sakaye, faut pour l'entreprise Milan, dégager lui pour jouer un résultat. Mais, comment, simultanément, au classement des jeux british, et combien de premiers lancés et puis tout n'a gardé dans poule qui gagne Milan CA devant computer nous là bon pour Milan a 2 points, c'est Newcastle, mais groupe ça c'est un groupe qui est très ouvert, et puis si on gagne Newcastle gagne 4 points, PSG gagne 3 points, ou gagne Milan CA 2 points, et Dortmund a un grand point. Vraiment groupe ça c'est un groupe qui est vraiment intéressant là et là. Donc on connaît intéressant groupe là, non seulement avec quantité de points, mais si on regarde les différences, il y a un goal tout, et on regarde même c'est -1, 0 avec -2 avec Newcastle jusqu'à présent. Et Newcastle, mathématiques, et pas gagné qui dit avec 4 points, et puis Paris a 3 points, j'en sais dire, Milan c'est avec 2 grands points, et Dortmund avec un grand point, de me match Dortmund avec Newcastle là, son match qui est très intéressant, et puis Milan c'est avec Paris, son match qui est très intéressant. Quand même, après 2 mois prêté, est-ce que Milan c'est en tant que Vieira a passé? Est-ce que Paris, une équipe d'argent, est-ce qu'elle a passé? Est-ce que Borussia Dortmund, un bon représentant, et Allemagne, est-ce qu'elle a passé? Est-ce que Newcastle, qui n'a pas mal joué une mauvaise saison du tout, est-ce qu'elle a passé? Donc, pour s'arrêter, il y a un poule qui est très ouvert des évolutifs. Et surtout, le regard l'équipe Newcastle là, et toute équipe qui vient là dans un 5e parc là, et ils tapent l'équipe là, et quand PSG était mon 4 aéré là, et puis donc, Newcastle bat une grosse équipe dans le championnat d'Angleterre là, dans le 5e parc là tout. Et demain, si le match là lui-même, c'est la CAIO même, match là joué. Dans le pays de l'Angleterre, là, nous reconnaissons comment ça pour le passer. En tous les cas là, si Newcastle arrive à faire une victoire, là, c'est capable vraiment compliqué pour suite compétition pour Dortmund. Donc, c'est logique, parce que parmi les 6 jours, nous sommes dit c'est 3e parmi les 6 journées. Donc, il était 3 journées après, match demain, n'importe résultat, calcul a toujours, et mon tout calcul a toujours fait qui Paris tabat, il vient passer à 6 points, il a toujours bien calcul. Qui Milan, c'est tabat, il vient passer à 5 points, il calcul. Qui Borussia Dortmund tabat, il vient 4 points, là, bien calcul. Donc, je pense que mon résultat a très apporté pour lui-même. En cas de Newcastle a fait un résultat pour Dortmund, je pense que Newcastle a bien plus ou moins lui devant, mais il tout à fait de décider à bien 2 gros matchs. Newcastle face à Dortmund, et puis Milan c'est pour aller joindre dans Parc Prince et Paris. Donc, je pense que c'est 2 belles matchs qui peuvent gagner de Messi de jeux Botis. Bon, c'est ça, et on a arrêté là pour le temps, mais regardez la groupe City en tout, qui est groupe géant, City lui-même qui a 6 points, Leipzig à 3 points, Young Boys, Bayern, avec Étoile de Belgrade et TDP ça a un grand point. Mais
dans le groupe E en lui-même, qui a AT Madrid, Lazio, 2 équipes, ça va 4 points. Et puis donc, Feyenoord de Rotterdam, Celtic, Glasgow de l'Écosse, 3 points pour Feyenoord, et puis donc 0 pour Celtic. Mais, le regardez là, AT Madrid, Lazio de Rome, ils ont bien positionné là, puis ils ont avancé. Par contre, c'est après, mais dans la main, puis ils ont avancé pour les 8e, mais nous pas encore là. Docteur Abner Logis. Voilà. Non, jusqu'à présent, pour le Samson, pour qui gagne, nous pensons que qui gagne chita dans la compétition là, il y a les deux équipes, c'est Real Madrid d'Espagne avec et Bayern Munich, quand même avec 9 points. Mais qui est Atlético Madrid qui gagne 4 points dans la deuxième journée, qui gagne Lazio de Rome avec 3 points, ou bien Feyenoord avec 3 points, pense que jusqu'à présent, Celtic avec 0 points, et jusqu'à présent, le groupe là pas paraître tellement un groupe qui est difficile, mais avec résultat quand même, c'est pas un groupe qui est tellement facile. Il était pour nous tendre et troisième journée à domicile qui ça la portée de Gébriti. C'est ça. En tout cas, la coach, nous croyons que nous avons fait close-up là, vraiment là, et génial, mais qui va tout à fait intéressant. Et bon, et n'a pas parlé rapidement dans NBA, nous avons halftime, côté équipe qui est les Denver Nuggets, champion en titre, la dominé équipe Los Angeles Lakers, 63 à 59, on a fait de, et 63 à 54, on a fait à 9 points d'écart, et devant équipe, elle est en Denver, champion en titre les mêmes, la dominé équipe Los Angeles Lakers, 63 à 54, yo à la mi-temps, mesdames et messieurs. Et puis donc à 10h, nous avons gagné la Phoenix Sun, yo même qui a pris avec équipe Golden State. Oui, Dr. Abner Logissin, nous sommes vraiment contents. Et là, pour nous ensemble dans l'espace sport réel là, mon ami. Bon, et c'est toujours un plaisir pour nous ensemble parce que pas oublier, et samedi, c'est la caille nous, et puis tout. Je pense qu'après, pas oublier, non, moi qui parle venir là, c'est-à-dire que dans mi-temps, moi, et pour aller pas oublier, nous avons éliminatoire, non seulement compétition à jouer, et championnat à jouer, mais tout, pas oublier, gagnons éliminatoire qui est très important, c'est éliminatoire sud-américain. Donc, non, moi qui parle venir là, dans mi-temps, moi, nous parlons de deux belles affiches, Argentine, Pata, Uruguay, et puis nous parlons la sélection brésilienne qui peut recevoir la sélection argentine de football. Donc, nous pouvons là, mais nous annonçons pas bien tout. Et Carlo Ancelotti, dans la conférence de presse, il dit jusqu'à présent, pile mon a dit donc, il était Carlo Ancelotti qui apparaît comme un sauveur pour la sélection brésilienne de football. Monsieur fait conférence de presse, il dit que. C'est vrai. Monsieur dit déjà, Carlo Ancelotti dit, jusqu'à présent, si Real Madrid renouvelle le contrat, parce que monsieur, ça, c'est tellement rien l'équipe Real Madrid là, il s'est tellement senti à l'aise dans l'équipe Real Madrid là, il dit que, nous capable de jouer dans pourquoi il y a un qui concret avec la sélection brésilienne de football. Tout le monde dit que Carlo Ancelotti a pu signer, a pu faire et saison librement avec sélection brésilienne, donc est totalement différent avec l'information jusqu'à présent. Sur le papier, il faut qu'on gagne qui dit que Carlo Ancelotti signé avec la sélection brésilienne de football. Monsieur dit que si Real Madrid demande pour faire 2-3 saisons, la renouveler avec sélection avec Real Madrid. En cas où Real Madrid t'a bouqué avec lui, eh bien, il y a possibilité pour la rejoindre la sélection brésilienne de football, mais en rien pour qu'on dit déjà. Dossier à suivre. Voilà. Bon, déjà, si pas gagné qui était nous, pensons que dans le temps nous fait là, il n'y a pas gagné qui était nous pour nous dire tout le monde, tout fanatique Saint-Louis Nord, passer une très bonne journée, parce que Saint-Louis Nord sont équipe 4x4, sont qui terrain noué. Il y a des gens qui pourraient appeler le matin là, il y a des gens qui viennent préparer la radio pour le travail, comme ça, tout dans la zone par nous, c'est dormir, il y a des gens qui pourraient dormir. Nous souhaitons tout le monde passer une excellente nuit ou une excellente journée. Donc, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu couvre nous pour une prochaine émission. C'est toujours avec nous, amis, nous, collaborateurs, nous, frères, nous, compatriotes, nous, docteur Abner Augustin, depuis Argentine, capitale, Buenos Aires, de Djibouti. Merci, docteur Abner Augustin. Bonne soirée, mon ami. Bonne soirée, de Djibouti. Ciao. Goodbye. Ok, good night. Ciao.
C'est donc Dr. Abner Logissin depuis Argentine. Nous sommes contents pour être ensemble dans l'espace là. Et côté nous, ouais, notamment de la NBA, saison NBA, même avec coach Aaron Winshall qui était ensemble avec nous. C'est les mêmes qui ont un pile background et qui ont été dans le collège et puis donc qui ont travaillé dans l'équipe Miami Heat là, qui était passé dans UM, tout ça. Et nous t'ai parlé avec lui. Et souper, nous avons gagné un coach Aaron Winshall dans l'espace sport réel. Et puis donc, nous avons un docteur Abner Logissin depuis Argentine qui est ensemble avec nous. Et c'est que nous avons retrouvé nous demain soir à partir de 7h du soir pour un autre sport réel. Mais nous avons rappelé que sélection mesdames là, il y a pris pour jouer jeudi soir à partir de 7h et avec équipe Saint-Kitts Nevis-Salimène en fait concerné World de la Gold Cup. Et pas oublier pour contact nous qui c'est 954 822 6751. Nous sommes contents pour nous ensemble, nous espérons que nous retrouver nous demain soir à partir de 7h du soir pour l'autre sport réel. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Allez, c'est donc Zimbabwe le football. Ciao. Allez. Sport réel. Sport réel, c'est toute l'actualité en direct du football, cyclisme, basketball, volleyball, tennis, arts martiaux, natation, équitation, etc. avec nos correspondants un peu partout dans le monde. Suivez sans hésitation nos informations bien traitées, rédigées et diffusées avec équité par notre équipe de consultants, analystes et journalistes produisant des analyses, commentaires et décryptages en toute objectivité sur Saint-Louis du Nord.tv. Wilfried Brutus, c'est l'expression même du sport. Sport réel.